Okay. Good morning, all of you. Uh, in the last class, we discussed on like designing the login screen. So in the login screen, we designed how to move the data from one activity to the another activity. That is what we designed in the last screen. In the last class, sorry. There we learned how to move the data, particularly from one window or one activity to the another activity. And I explained you that how to do that also, and few of the students done that. And I don't know how many of you were there on that class, because I never gone through with a total number of students present on that particular day, and internals was nearby that. So I think most of you not focused on that particular class. So I shared the attendance also, so that you make sure whether you are getting your attendance or not. If anybody is having any issues with attendance, you can directly ask me, or you can message me, because whatever the attendance I got in the Google Meet, the same attendance I upload in the server. Uh, the server took the attendance based on your chat window, what you are presenting on that particular day attendance. Okay. I hope you have gone through all your percentages of attendance, and these things are going to be considered in your IA also, attendance and the assignments. I will share the assignment details also, how many of you submitted how many assignments of Android. Okay. So based on that, everything is going to be considered for the IA marks. That is what I want to share you with you. Oh yeah, okay. With that, today we'll move on with the concept of the login screen. In that login screen, just what we learned is how to move the data, how to read the data from one activity, and how to display those data in the another activity. That is what we learned. Today we'll just quickly go back with the things what we did in the last class, that is the app. Some of you did that, and most of you are not done with that particular app. So I would like to show you the screen, the casting screen. That is what we are going to see now. Yeah. I would like to share the entire screen now.
Okay, I think there is some problem with the connection. The screencasting is not able to done now. Okay, I will move further. What I need to show is all of you made the login screen. So in the login screen, what happens is particularly it is just displaying the username password. This is what your username and this is what your password. If I ask you to make that as a login screen, in the sense, if only the valid username and password it should accept. If that is the thing we are going to make in the sense, I want to make that as only the valid username and password should be accept. If it is invalid, it should be displayed as invalid credentials. So please try again later. Like that message it should give on the text view. Only for valid username and password it should accept. That is what the thing we are going to make this. For that, how we can make in the same code, ಇದೇ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ? Anybody? See, we use the data. Anybody can give me the hint or can give me the solution how to make that activity, that is what the username and password we are going to enter, that should be checked as a validity, whether it is a valid username or valid password. If it is invalid, it should not allow you to go in. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ? ಎಸ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್, ವಾಟ್ ದ ಕೋಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದೇರ್? ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು? ಸಿ, ಒನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್, it will move on to my welcome Java, right? It will move on main activity hogutte. Main activity inda we read the data. Once we got the data, we transfer this data into the welcome.java. So as a coding wise, what we can do to check the valid username and password, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ it should say that invalid credentials. Like for me, I want to check like whether username is Arun and password is 1234. If I give only that particular values, it should give me that okay, these are the valid username and password. Other than those things, it should show me as these are the invalid credentials. So heng ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಈ ತರ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ಈಗ, without using database, just by using the variables, how I can make to checking the valid username and password. Anybody? ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ? ಯಾರು? ಅಮಿತ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ವೈ ಲಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ? ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ವೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್? ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ತಲೆಗೆ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್? ಲೈಕ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನಾರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ? ವೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಲಿಸ್ಟ್? ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಲಿಸ್ಟೇ ಯಾಕೆ? Okay, list is I will say that list is a bigger part.
ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಇವನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ that will be more complicated again. In the simple way we can do that. Anybody else? Can anybody try how to do that to check the valid username and password? It should accept me for my application. It should accept only Arun as a username and password as 1234. I want to do this. How I can do this? Other than these two values, if any value I give in the login screen, it should show me that invalid credentials. Please try me later. Or please try again. ಆ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? That is what the question. Anybody? Using. Yeah. ಯಾರು? Harshita. ಹೇಳಿ. Using. Yeah, tell me. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Condition, preg match action. Using if condition? Pattern matching ಅಲ್ಲಿ preg match. Okay. Preg match use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು what you are going to find? Pattern of username, like for a username, if I say username is Arun, you are going to check the pattern of my name. And for password, okay, ಆ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಷಿತಾ? ಈಗ A to Z in the sense, how it will treat only the Arun, it will take any character from A to Z. ಅಲ್ವಾ? A to Z ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A to Z ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 to 9 ಅಂದ್ರೆ it will take any value between 0 to 9. ಏನಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1234, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರುಣ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? Okay, anybody wants to try? Anybody? Okay, I will only come back with the code. It is very simple. Ashita, you are a bit closer for the answer, but you somewhere gone with a preg match. A preg match better pattern. Instead of pattern, we are going to check with only the values of the parameter. See, I will. It is very, very simple. See, by using the if condition, if I say what the input we give in the username, it will come in the text, and in the password, it will come in the number. I will just write the if condition. If text dot equals Arun. In the string, it is, if I write it as a Arun, it will treat, it is going to match the text. Now, when input kottirtivo, ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅರುಣ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬರೀ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1234. ಇದು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ Arun and password is 1234, then it will show me that it has to show me that the username is the same, Arun, and password is my password 1234. If condition fail ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if this condition fails, in the sense text is not equal to Arun, ನಾನು ಏನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ ಅದು ಅರುಣ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. In the else part, in the same text view, I am displaying that invalid credentials. And in the second text view, please try again. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಮೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ 2 variables. The first variable is
username and the second variable is password. So I'm going to check with the username if username is equal to Arun and password is equal to 1234. Then if it matches with these two values, it will display your username is this and your password is this. And if it fails, if the condition fails, if it is not equal to Arun or if it is not equal to 1234, it will go for the else part. It will go for else part and it will display the message as invalid credentials. Please try again. It will display the same value in the same text view. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂನೇ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೇರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಸರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 2 ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Like this, in a simple way you can make as a login screen. So lane ಹೇಳುತ್ತೆ login credentials ತಪ್ಪಿದೆ, come back and check re-login with the valid credentials. ಈ ತರ very simple way we can make, we can give the validation for not a validation, to check the valid credentials ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I can easily check with these two values. It is very simple. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, see here text is what kind of variable text is? Yes, what kind of variable is the text? Is a string variable. Text ಅನ್ನೋದು ಎಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದು? It is a string variable. Look at the password. Password is of what type of variable? It is int type, integer type. So ನಾವು ಯಾವಾಗ string type ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, I should not give it as equals to like this. ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಎರರ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. You can observe that text is equal to Arun ಈ ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಎರರ್ ಏನ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. Number is equal to 1 2 3 ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ it will not show you the error, but it will print the else part. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ else part ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. when we are going to check with the string type of variables, here text is the string type of variable. When you are using the string type of variable text, then you should check with a dot equals. ಈ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾವು string type variable ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. see I am going to compare with a string type variable. If my string type variable text is having Arun, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I should make use of dot equals. If you are using the integer type variable ನ comparison ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, then you just go with number variable ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ you can make use of is equal to operator. is equal to ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ, ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಾಗ is equal to ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಾಗ ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಎರರ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಯೂಸ್ ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಾಗ ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, for that reason we need to make use of string type dot equals. So here text dot equals Arun and number dot equals 1 2 3. Okay, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you can display these values in the text viewer. Username is Arun and password is 1 2 3 4. It is going to check for the valid username and password. ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ in the same text view it is going to print invalid credentials. Please try again. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಈ ಕೋಡ್ ನ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡ್ ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್. Arun 1 2 3 4 ಮತ್ತು ನೀವೇನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್.
Okay, you can check this particular values. ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. Okay, why I am telling this is, after this you have an important task to do, because see, this is one part. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. That is what we learned till now. Now the next task is, I want to display all the registered values. In the sense, ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I want a registration form. I want to register. So registration form ನ ನಾನೀಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಏನೇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ I have only the username and password. What you can see in the registration form, you can see first name, last name, your department, course or department, semester and USN. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ, ನೀವೇನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. So in the second activity, we can easily see the values here. Username will barathe. This is first text view and this is the second text view. And in these two text views, you can see the username and the password. ಇದೇ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, here instead of this login screen, make one more activity. We call that as, or take a new project. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್, USN, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. USN, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, first name, last name and your email ID. These details should be there in the registration form. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಎಂಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ, ನೇಮ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೇಮು, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ನೀವೇನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ by today. Next class barodrolage, today is Friday, so you have 2 days of time. Before coming to the Monday, you should have that particular app in your mobile phone. Atara ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Okay, that is what the task I am going to give. Because why I am going to give this task is, this is the part of your lab program. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೆಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ hello world, displaying the welcome to MCA department, like that you want to display. I hope you can easily make that. That is the first project is done. First lab program is done. You can easily do that. Next, one more task is this one. You want to make login screen as well as registration form. They asked in the two different programs. So I have shown the login screen. Similarly, you can make a registration form. ನಾನು 2 values ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, you can show the multiple values. So the multiple values in the sense, you can read all the values and display all the values in the second activity. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಲ್ಲೇನು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದು ಯೂಸರ್ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ನಾನು ದೇರ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರೋ, ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ವೈಲ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಪ್, ನೀವು ಆಪ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಲಿ
the same icon, default icon ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. You can change that icon, default icon into the customized icons. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. Yeah. Here this is what the example. I have changed the icon. Beside my WhatsApp icon, I have my own icon with a red color. Okay, in the red color it is there. By default, it will show you the icons like this. Yes, the My App. You can show default as My App. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can customize like that to the your own defined icons. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದು ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಐಕಾನ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಐಕಾನ್. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟು the icon like this. How to do that I am going to show now how to do that. For example, if you create a project like this, go for the resources here, right click on resource, click on new. In the new, go for image asset. Just look at here. First you need to go for resource, right click on the resource. On the right click of resource, go for new. In the new, go for image asset. Click on the image asset. We can show you here all the configure image asset. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಐಕಾನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It is the icon type. So you can choose the icon type, action bar or tab icons, launcher icons, legacy only, launcher icon, adaptive and legacy, notification icons. So ಯಾವ ತರದ ಐಕಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. In the initial stage, you just go with launcher icons, adaptive and legacy. Give your icon name. By default, ade tagondirutte. Here you have the options to change that. So illenide foreground, background and legacy. If you want to change the background, you can just go and change the background layers. So illen ಮಾಡಬಹುದು, you can set the background color. ನಿಮಗೆ ಆ ಐಕಾನ್ ಇನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I have chosen the red color for my icon. So red color choose ಮಾಡಿದಾಗ it is showing like me this. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ತರ. If whichever color you want, you choose that as a background. In the foreground, let it be. And the clip arts, which are the clip arts you want, you can choose the clip art also. So here I have chosen the clip art like this. ಈ ತರ ಏನಿದೆ, ಈ clip art ಅನ್ನ choose ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ತರದ್ದು. If you want any other clip arts, so many clip arts are available in the Android Studio. It is going to open now. Yeah. So these are the different the clip arts you have. Whichever the clip arts you want, you can use those kind the relevant clip art for your application. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆರ್ಟ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is having a category also. This is for all category. This is action, alert. If your application is about alert or notification, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು, audio, video, whatever, it is going to show like this. Okay, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಿಪ್ ಆರ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you want this clip art, you just choose this. If you want clip art, just click OK. Again, it will come here. Okay, like for example, if I am going to choose this, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಆರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I will just go and choose this one, person. Yeah, this is a person. So ಈಗ ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಓಕೆ, ಫಿನಿಶ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್.
Okay, this is how you are going to make the changes in the icon. Okay, changes icon ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ changes ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ just go for the resource. In the resource, right click on new. Sorry, right click on the resource, click on the new. In the new, go for image asset. Once you click on image asset, you can see the options here, the background options, the legacy options. You can try here whichever you want. The shape, if you want a square, if you can have a square, circle, vertical, horizontal, whichever the shape you want, you can choose the shape. Then just click on the next and finish. If you do this, it is going to be customized your application. ನಿಮ್ಮ application icon ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು customize ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is how you can make your own customized app icon, as well as you can make your own application like this. Login screen application ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಕಸ್ಟಮೈಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. Yeah, this is how you are going to make the screens, customizing icons. With all this knowledge, if you have any doubt, ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ IA ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ IA ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Some of you have the 0% now. I don't know whether till date you have not attended the classes or not. It is up to you. Don't log in for the class only for the attendance purpose. Attendance purpose igagi nan class ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ not necessary I will give the attendance. If you are log in here, come for to learn some new concepts. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬರಬೇಡಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾರು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿರುತ್ತೋ, ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ Android Studio that will help you in your career. Okay, anybody, any doubt? Anybody? Another doubt idea? I will try to check my phone whether it is going to screencast. Okay, it is not able to connect now. Some issues. Okay. Anybody? Any doubt? I will show you that in the next class. Screencast ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್. Okay. I hope no doubts are there, because till now nobody raised any questions. I will wind up the class now. If you have any queries, you just message me, text me. With this note, I will end up the today's session and complete the task before you come for the Monday class. And once you complete, you send me the APK as well as the screenshots of your task. In registration form task ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು
ನನಗೆ ಮಂಡೇ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್.